Okay, we believe Okay. that we can design worship services Creemos que se puede diseñar cultos o servicios de adoración which can actually lead people to God que de verdad pueden liderar a la gente a Dios and experience God y experimentar a Dios rather than simply telling people about en God. vez de solamente decir a la gente acerca de God o enseñar a la gente acerca de Dios. Now, to illustrate this, I want to look at an example for you. Para ilustrar esto voy a ver a un ejemplo. We want to look at the theme of the shepherd and the sheep. Vamos a pensar en el asunto del pastor y las ovejas, por ejemplo. And we want to talk about Psalm 23 Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el Salmo 23. or John 10, where Jesus speaks about the sheep knowing his voice. O si vamos a hablar sobre las ovejas y el pastor, podemos usar Juan capítulo 10. If we want to focus on the topic of our relationship with Jesus, portrayed as sheep and shepherds, Si deseamos enfocarnos en el asunto de la relación entre nosotros y Jesús como pastor y ovejas, there are different ways we can get at that. hay diferentes maneras para tratar con esto. We can talk about how we need to be in constant communication with Jesus Por ejemplo, se puede hablar sobre la necesidad de estar en comunicación constante con Jesús so that we can recognize his para voice. que podamos reconocer su voz. It is through prayer and relationship that we become intimate with Es Jesus. por medio de la oración y la relación con Él que desarrollamos la intimidad con Él. And hence recognize his voice when he speaks to us. Y por lo tanto, tener el poder o la capacidad de reconocer su voz. Or Discúlpenme. we could focus on the notion of the shepherd leading the sheep to pasture. O se puede enfocarnos en el asunto del liderar que el pastor hace para llevar a las ovejas al pasto para recibir alimentación, So we provide provision, para yes. proveer provisión, sí. Or we could talk about guarding against the thief. O se puede hablar sobre el rol del pastor para guardar o proteger las ovejas de los ladrones, That comes only to kill and destroy. o del ladrón que Jesús refiere en Juan 10, el ladrón que solamente viene para matar y destruir, kill and destroy, y robar. You've probably heard sermons Tal vez ustedes han escuchado a los sermones that focused on the roles and responsibilities of shepherds in ancient que times se enfocan en los roles de los pastores en tiempos antiguos and how those roles and responsibilities relate to y Jesus. cómo sus roles y responsabilidades de ellos se relacionan a los roles y las responsabilidades de Jesús como nuestro pastor. Or you've heard sermons that focused on the characteristics of sheep O han escuchado a sermones enfocándose en las características o los rasgos de las ovejas and how those characteristics relate to us as followers of Jesus. y cómo esas características se relacionan a nosotros como seguidores de Cristo. All of those could be helpful ways to address this topic. Y todos esos ejemplos pueden ser maneras útiles para lidiar o tratar con el asunto general del pastor y las ovejas. But the question we want to ask in the context of invitational preaching and worship Pero en el contexto de la adoración y predicación invitacional, la pregunta que deseamos hacer is how can we help worshipers experience what it means to know the Good Shepherd? es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a la gente de experimentar lo que significa para conocer al buen pastor? How can we create an experience ¿Cómo podemos crear una experiencia for the worshiper that will appeal not only to the intellect, para la persona o el creyente o la persona en la iglesia to do what? that not only appeal to the intellect Que no solamente va a ser atractivo al intelecto with concepts and con propositions, conceptos y propósitos, but indeed create a holistic experience pero en vez de esto crear una experiencia holística o integral that would include the emotions and senses of the individual. que además del intelecto va a incluir las emociones y unos de los sentidos.
Or how do we create a world in worship ¿Cómo se puede crear un mundo en la adoración? that the worshiper can experience and enter into that world? Que la persona puede entrar en y experimentar. One example of how we can do this Un ejemplo de cómo se puede hacer esto is what was done in a church where Dan and I served together many years ago. es lo que se hizo en una iglesia donde Dan y yo servimos hace años. It was a sermon based on the 23rd Psalm. Fue un sermón basado en el Salmo 23 And we focus on the fact that people at some point in their lives y enfocamos en el hecho que en algún punto de sus vidas would realize they need a shepherd. cualquier persona va a tener conciencia de su necesidad por un pastor. That they need a shepherd to help them Un pastor para ayudarles in a time of difficulty. en un tiempo de dificultad. And we structured the sermon roughly around this refrain. Y estructuramos el sermón sobre este dicho. You never know when you're going to need a shepherd. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un pastor. Y en este contexto no hablamos sobre pastor como líder de la iglesia, sino que pastor, la persona que cuida a las ovejas. This was to help people realize that life can literally turn on a moment. El uso repetitivo de este dicho fue para ayudar a la gente de darse cuenta de que la vida puede cambiar como así, muy de pronto. We almost never have advance warning. Casi nunca tenemos advertencia con anticipación de cuándo la vida va a cambiar, When that's going to happen. cuándo va a pasar. And so we need to dig the well before we get thirsty. Entonces necesitamos cavar el pozo antes de que tener sed. To say it O differently, tengamos sed. Para decirlo diferentemente, it's important to know the shepherd Es- before you find the valley. es importante conocer al pastor antes de que encontramos con el valle. Now, to help the worshiper experience this both intellectually and emotionally, Para ayudar a la persona de experimentar esto intelectualmente y emocionalmente, the preacher described 3 experiences he had had as a el pastor predicador describió 3 experiencias que tenía como pastor with people whose lives had literally changed in just a moment. con personas cuyas vidas habían cambiado en un momento. One was a man who lost his job of 20 years with absolutely no warning. Uno fue un hombre que perdió su trabajo de 20 años sin cualquier advertencia. He went into work on Monday morning, was told his job no longer existed. Llegó al trabajo el lunes en la mañana y le dijeron que no había ningún más empleo para él. So you never know when you're going to need a shepherd. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un pastor. Another was the husband whose wife was in an automobile accident. Otro fue un hombre cuya esposa tenía accidente o choque en automóvil She was severely injured con heridas muy severas and became a quadriplegic. y no sé cómo se dice esto en español, pero ella fue paralizado de aquí hacia abajo. You'd never know when you're going to need a shepherd. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un pastor. The third was a 24-year-old son Y el tercer, un hijo de 24 años who drowned in a scuba diving accident. que ahorcó, creo es la palabra, ahorcó, murió en el agua His father was with him y su padre estuvo con él when this tragedy occurred. cuando esta tragedia ocurrió. So you never know when you're going to need a shepherd. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un pastor. All those stories were told Todas estas historias o cuentos el pastor o predicador contó en el sermón to try to create an experience for people, para tratar de crear una experiencia para la gente, revealing the unpredictability of life revelando no sé cómo se dice, el hecho que no podemos predecir la vida and what the uncertainty of life can look y like la incertidumbre de la vida and how uncertainty can really feel. y cómo se puede sentir a nosotros la incertidumbre. And we emphasized Y enfatizamos what a life-saving and life-changing experience qué experiencia que cambia la vida y salva la vida es
is to have the Lord as your de shepherd. tener el Señor como nuestro pastor. You never know when you're going to need a shepherd. Nunca sabemos cuando vamos a necesitar un pastor. The goal was create an environment La meta fue para crear un ambiente for the listeners para los oyentes so they could be drawn into a world different from the world in which they normally live. para que pudieran entrar en un mundo diferente que el mundo en donde ellos vivían. To help them understand something outside their own Para experience, ayudarles a entender algo afuera de su propia experiencia but that was closely enough related to their own lives que fue suficientemente similar a lo que experimentaban en sus vidas, that they could relate it to their own que lives. ellos podían relacionarse a sus propias vidas. They may not have had one of those three experiences described, Por ejemplo, tal vez ellos no experimentaban exactamente las mismas cosas que esas tres personas experimentaban, but all of us experience similar pero situations. todos nosotros experimentamos situaciones similares. And so, in telling these stories, Entonces, en el contar de estas historias, estos cuentos, we allow the listener to put themselves into that experience. permitimos o ayudamos a la gente de entrar y experimentar esas experiencias por medio de escucharlos. So we want to create an experience for them Nos queríamos crear una experiencia para ellos in which they were drawn in and shaped by the grace of en God, la cual que ellos entraron en la experiencia y fueron formados por la gracia de Dios. in a way that deeper and more profoundly points to the key attributes of the shepherd. En una manera que más profundamente ayudó a ellos a entender los rasgos, las características de un pastor, en vez de solamente decirles cuáles son una lista de las características de un pastor. To experience those Para characteristics. experimentar las características, no solamente escucharlas. So how can we design worship services where people experience God? Entonces, ¿cómo se puede diseñar cultos o servicios de adoración por medio de los cuales la gente experimenta a Dios? Obviously, it's not easy for us. Obviamente esto no es fácil para It's nosotros, not natural for no us. es natural para nosotros. It takes a lot of hard work and Requiere creativity. mucho tiempo y creatividad. And there's no set formula for how to do it. Y no hay un formulario fijo que va a funcionar en cualquier contexto. But later we'll talk about some tips for how you can accomplish Pero that. más tarde vamos a hablar sobre unas ideas de cómo hacerlo. Seguimos en el próximo video.